Prize Bambi katonda wange Bambi cyabanga maraki baba bana mugambe ko congratulations namwe la president oyo sema wambo wamoli mazima wamvu abakutesatesa bakoleke wamoli mazima wamvu balumwana emitwe kubanga kwe wamoli mazima wamvu zirekera mukyenda mu mukaaga nga bakuyitamu yaye weka mocha akabye bambe takikkiriza Yeah. Mr. President, Namaje, Council Kyagulanyi oli ku Sama Uganda Media Facebook page kukakwende anytime. I'm coming to YouTube. Council Mr. President Kyagulanyi. So bana imame yali baddewo n'abiraba bino. Right. Bana mutagenge mama kama mutagenge mama Uganda bana ya jabirabe mutagenge mama wafe Satu Emu People Power. Congratulations. Bana mugambe congratulations buli ali ku Sama Uganda. Bwe musaba ngo gamba kagambo kamo congratulations. Congratulations Mr. President. Ku nsonga ya regional settings za parliament okubanga kati bali gulu era balemezaamu nnyo okulanga batandise okutega obukodyo obw'enjawulo okulaba nga batufosinga okugendayo ne tugenda bigendayo nze ng'omuntu kati essaawa zino lwe bajjukira okukomyawo ebintu bya Kinyamatama nti kati baagala nange mbyegattemu nti ngende eggulu ngende mu embalala ngende wa nti ntuule mu nsonga z'obukiiko za Kinyamatama. Njagala okubategeeza ngamba wano tetugenda genda mu sittings ezo n'ebyo eby'obukiiko byammwe sigenda kuddamu kubiddamu mukole kye mwagala. Madam Speaker Anita Amongo kola byoyagala byonna sidda mu nsonga za Kinyamatama sigenda mu regional sittings n'obusente bwamwe ngenda kubakuba ate nze bwe njogera mubimanyi mbikolera buffe twajja mu parliament lw'amajja tulina ensonga enkulu ennyo eyokulanga tunula eggwanga lyaffe yensonga lwaki twabiyingiramu ne twejjako buli kimu twava mu bintu bya bizinesi ne tuva mu bintu eby'enjawulo nga twagala kununula ggwanga lyaffe. Temujja kulaba nga mulowooza nti mwe olw'okuba muli ku simbi naffe tujja kubeera ku ebyo tuli ku nsonga ya kununula ggwanga tetugenda kubibeeramu twagala kununula ggwanga lyaffe. Now this one is not going to play on your radio or your TV, but you can share it and spread the vibe. Sasira bamabane kubibye na walampa bane lwacho bolokosa byotamanyi gwe kikawe njogira amakudde kati nze abanjagala mbamanyi n'abatamatira mbamanyi era nebinjagaza mbimanyi ebimpalanya mbimanyi tulinga sinnafuna mpeke mu mpale baali tebamfaako kati ntetenkanyiza mmalaba tetebambaako kati manya saizi yo engatto yambala
Kyagulanyi agaludde omunoofu omulembe gwaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert omusira waffe buli gy'ayita bakkiriza nti ye pulezidenti w'eggwanga ow'ekkumi kyaddaaki bannange tufune ku nkyukakyuka abazeeyi bakoze ekibala kabawummule katunyumire ku Uganda empya etali mu kulyanguzi ng'amalwaliro galimu eddagala amasomero geeyagaza nga pipo balina pawa ebyobulimi bidde ku mulembe abavubuka katufune emirimu atemu abakuuma eddembe miliyoni yaffe tebugyerabira omwana yeewa omubiri bannange naffe tumuyire obululu kati akulira ekizimbe ekiri ky'enguzi alowooza buli muntu alwanyisa enguzi alwanyisa corruption alwanyisa obulyaka alwanyisa obubbi agenda kuba agoba mugobe wano bwe batyo bwe bangoba byatandika ng'ebyokusaaga munnaffe eyali leader of opposition n'andekerera n'atasobola kunnwanirira ne bangoba bwe batyo kati alowooza olukujjukujju lwe lumu lwagenda okuba nga akozesa era agobe Right Honorable Ssenyonyi naye njagala okumubuulira nti ku luno tugenda kustandinga wamu okulaba ng'ekyo tekibaawo bwabikola bw'otyo naye kati oli mukozesa lumu ffe ng'abantu b'Emityana lumu twamubuuka dda akolera nakyemalira njagala okubategeeza mwami lumu oyo y'omusajja eyabaga ekiwandiiko ekya MOU wakati wa Unfortunate that some of my colleagues here in Parliament have decided to trivialize this matter and make it as if it's a personal issue. I'm told some of them have said even the LOPS office has got a budget. Yes, of course, the LOPS office is not Joel Ssenyonyi. It has got several staff, it has got departments. Each party, political party in the opposition is represented here with a whip who has got an office, who has got staff in the office. You know, that's the entire office of the leader of the opposition. So it's not like a personal kind of entity to Joel Ssenyonyi. Two, those saying that this matter was already budgeted for. Again, we need to be careful and give excuses or an exculpation that is also logical. Many things are budgeted for. Are they right? Money, they insisted on pushing and budgeting money for Roko. Today, some of us are saying, no, that money should not go to Roko. Interns need to be deployed. Police officers and others are saying you promised us an increment, it is not there, teachers are crying, infrastructure and so on and so forth. So you cannot just say just because something was passed amidst protest, because we produced an alternative budget and we were saying, look, these are the critical areas that we need to focus on. Now the numbers, yes, had their way. So you cannot, your reasoning cannot be just because it was budgeted. Many things are budgeted. Why do they bring a supplementary, for example? Why don't you say, no, this supplementary we shall not entertain because it was not budgeted for? So the reasoning of because things were budgeted for, and again, none of them will give you a document showing that this was explicitly budgeted for. They just pass some kind of lump sum, similar to the service award, and then they pull out some of this money and say service award was budgeted for and so on, but there will be no one to show you a document that this service award was passed by Parliament as is. It is not a matter of just Northern Uganda. As I spoke yesterday, I said the regional sittings are going to Northern Uganda, Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda. It's just that it's starting in the north. But we are opposed to the general idea, not just Northern Uganda, Western Uganda, Eastern Uganda, Central region, because it is problematic. Now, when somebody says that we are opposed to this idea and for that matter we are against Northern Uganda, seriously, because over 5 billion shillings is going to be used on each of these sittings. 5 billion in the north, 5 in the west, 5 in the east, 5 in central. What do the people of Northern Uganda, of Western Uganda, of Eastern Uganda, Central, what do they really want? If we were to ask them, the ordinary folks, that 5 billion shillings is going to be spent on a meeting that is going to come to your place, what these people want is medicine in their referral hospitals, is good roads, infrastructure that works. When you see the poverty in some of these areas, and then you're telling the people that this 5 billion is just for a meeting, it does not make sense, surely. So they should stop
trying to tribalize this issue because it is not tribal at all. We are opposed to the regional seating in the north, in the west, in the east, in central, in all the regions. What we are saying is we can have our seating here in our plenary and deliberate for Northern Uganda, because Northern Uganda has got good representatives here who can speak on behalf of their people and the concerns there, and we address them. Same thing with Western Uganda, Eastern, Central. The legislators are here. They were voted by their people. Are they saying that their matters will only be heard if Parliament sits in that particular area? Surely. Why don't those issues get to be raised? Why do we have to spend an extra 5 billion shillings to transport all members of Parliament, staff, per diem for that entire week because they've got to sleep wherever and so on, and all those logistics? Why? It does not make sense. So our opposition to this issue is not because we are against the north, the west, the east, central. If anything, we are for those people. We are saying this particular money can be put to better use. Oh yes, it can. Because when you see what's happening in some of these areas, most parts of our country, their poverty levels, regional referral hospitals don't have the basics. They don't have medicine. That's what these people want. These people want good roads so that they can transport their commodities and, to the markets and so on. That's really what they want. Not just a meeting to happen in their area, which meeting they will not even participate in, those people, because this will be a meeting, a sitting of Parliament. Strangers will not be allowed, except for a few maybe leaders in the gallery who can't even submit because it is Parliament. Really, I think as leaders we need to rise above some of this that I don't want to call it pettiness, because I don't want to seem to be in a fight with my colleagues. I'm really not in a fight with my colleagues. What we are saying is this is not reasonable. In fact, I would have expected my colleagues from these different regions, the north, east, west, central, to say, but wait, what if as Parliament we redirected this money to some of these critical concerns, as opposed to it just being spent on this meeting? So it should not be perceived as a fight, because it is not. I'm not against anyone or any region. If anything, we're saying we are for those regions. Let's address the concerns of those people. And we already know those concerns. Many times the members of Parliament from those different regions raise their concerns here in Parliament. Let's just address them, as opposed to spending money just to have a sitting in that area. Now, yes, as Shadow Cabinet, we sat and deliberated on this matter. Shadow Cabinet has got representation from all parties within the opposition. Now, some members of Parliament will say, why did you not consult us, for example? Well, but if you're not a member of the Shadow Cabinet, then maybe you didn't get to participate in that meeting. But suffice to say, I've had conversation with some colleagues, members of Parliament, even some across within the NRM, and a number of them are against this idea for those very reasons. Of course, there are those who are for the idea, but then there are others who are saying this does not seem to be a good idea. So everyone might not support the position that we have taken, but we are saying we've taken this position based on the logic, based on the economics. All right? I would really expect that our colleagues should be saying, in the north, the critical issues affecting our people is bad roads, is lack of medicine and other supplies in the health centers. Same thing with the west, with the east, with the north, central and so on. Let's address those critical issues, as opposed to saying, now, you opposition, you are against Northern Uganda and that kind of thing. No, we are actually for Northern Uganda. That's why we are saying, if such an amount is to be spent, let it be spent on the concerns of Northern Uganda, as opposed to just being spent on this meeting, this particular meeting, which meeting is not going to do so much in discovering, whether it be discovering new issues of concern to the people of Northern Uganda. Let a committee of Parliament do that. But again, like I've said, the leaders from Northern Uganda, from the west, from the east and so on, they already know these concerns. Raise those issues here on the floor, so that then we send that money to address those concerns. Really, that's my point, that's our point, and that's how we
omanyi tulina akayiringo kasita kabulwa bye kagamba endiga zaako nga kajjayo lunyiriri mu Bibbuli lwe bayita Bobi Wine nga katandika nali nakawumuzamu nga bakasuulira tawulo nti akasajja kalekeredde gayibi naye banga lyenkalese kati katandise okuddamu okumera so ambaka ngenda kuba nkozesa bigambo byako byennyini nkawulidde kwogera ku baana abakuba embaga bonna abaali batakoze embaga baazikola gw'olina omuwala wabba na mubbe omuzaddemu akaana osiba ku kkubo ng'oyasama people power n'endiga ne zimukubira mu ngalo oyo gwe mukubira engalo oyo agwana okukubira engalo oyo ayina n'odasite eyogera ku baana abakeera enkya ne batukuza obufumbo bwabwe abategeera Katonda nti bw'onooba obeera n'omukyala mufune mu makubo amatuufu obeere n'omukyala wo nga wampeta ye yakeera ku makya n'agenda n'alondeyo omwannyinaze mu kasino n'ajja n'amukuba mu kyaki n'alekawo mukyalo ow'empeta buli lunaku basula mu nnyokosi n'akeera ku makya n'ayimirira mu kyaki ng'oyo yagenda obbatuusiza ebizibu byammwe ewa Katonda ndiga mmwe mbabuuza oyo gwe mumukubira mu ngalo mulaba Katonda bwe yatunula bw'ati oba ye bw'ayimirirawo mulaba nti ye bbulooka asaanidde okutuuka ewa Katonda oyo omusumba wammwe akolera Katonda oba akolera Sitaani mukimanyi asula mu bwenzi kati asulanyiza Katonda musuubira mutya nti agenda kusaba ebizibu byammwe bigwewo asula mu nnyokosi asula mu bwenzi misana na kiro mbuye bbulooka gwe musindika atuukirira Katonda ku mmeeza enkulu eya Katonda bw'atuuka wali n'atuusa ebizibu byammwe bigwewo mbasaasidde muwulidde ayogera ku bugagga bwa famire ya Bobi Wine ennaku bw'oba tofunye ekisa kutegeera nti ziggwayo ozoonoona naddala mu abavubuka muli mu kuzoonoonera mu byabufuzi be muzoonoonera kuba temulina budde butuula be muzoononerako nga babaga nti eno gavumenti mbi ewaabwe tekyaliyo mwavu n'omu singa oyinamu ku ndiga nga zimaleeto zandibadde zigamba musumba kwatamu awo oyogedde ku bugagga bwa famire ya Bobi Wine tuleete Bobi Wine nga tannayingira mu byabufuzi ki kye yayina naawe nga tonnaggulawo kyaki wayina ki singa endiga ezo bibye zandibadde zeebuuza essaawa eno nti naye oyogera ku bugagga bwa Bobi Wine n'obugagga bwa famire ya Bobi Wine yakayingira wano mu byobufuzi jjojjuuzi ne tutandika okubala bye yayina gwe tewayina yadde omuzigo nga tonnaggulawo kyaki naye olwaleero X ayina goloofa Current ayina goloofa ayina emmotoka ennene epaakinze empenkoni yagikolera katenti akaayo eryawo ku kyaki akyayinayo n'eri gye yabika nti bagimukubiramu amasasi endiga ziri awo singa ebyo ebibuuzo bigamba ndiga biina zibuuza gwe si bavubuka bagamba people power our power ndiga zoyina okugaza ebuuze naye ono ayina bino byonna akolawa nga ne TV station bw'abanga ayina byayagala okusasula ebiri expired nga subscription zi expirinze atajja mu ndiga zajja n'akuŋŋaanyamu akasente wabanga waliwo omuntu atayagaliza ndiga ezo kuba bulungi kyova olaba wagira gavumenti yene eriko tayagala aveeko kubanga erina okukuumira abantu mu bwavu kubanga yo omulimu gwe is to take advantage of desperate Ugandans be bamaze okunakuwaza najja n'akuŋŋaanya abakyala b'ennyaanya ab'obutungulu ab'abalugu bano abatunda ebisokomyo ku kkubo abo bayagala bababeeze mu mbeera eyo kuba yaawo aba akola olukeera ku makya ye ng'aggulawo House of Money Collection Ministries ng'atandika kukuŋŋaanya kasente singa yali abaagaliza abantu budde bwa kukola budde bwa misana bantu balina kuba ku mirimu ye yagguddewo House of Money Collection Ministries akukumba olweggula amala agende mwabajjeeko akatono ke mbadde muyina ayongedde ku byayina ye neyeyongerayo ate era n'enkya n'abaddamu mu ttuntu throughout the week tabawummuza ensi endala ezikuze kyaki ziggulawo ku weekend kwokka abantu ne bajja ne basaba ennaku z'okukola abantu babeera mu mirimu naye buli lunaku kyaki neebeerawo kusaba kyoko mumubuuza naye gwe buli lunaku abeera ku kyaki okola ddi eyeebuuza emirimu gya Bobi Wine gye bakola famire ya Bobi Wine emirimu gye bakola gwe mulimu ki gw'okola okujjako okeera ku makya n'okuba embeekuulo mu kyaki n'okwata endiga zolayini n'ozikuŋŋaanyamu akasente waliyo endiga eyeebuuza nti nayo naakola mulimu ki n'omulimu gwe twandiga nti munnaye sente azijja mu ka TV zifuna obulango akasente bwe kavaamu konna bw'akatwala bw'abanga alina ebyokusasula akina bakozi akina biki subscription ziweddeko ajja mu ndiga
zisonda satellite church tulaba church zikola charity tetulabangayo eyo gyayita House of Prayer Ministries ng'erina weekoze charity wonna abantu bafunye ebizibu tulabye abo mu Kitezi bafunye ebizibu abantu bawo abantu bazze bafuna ebizibu tulaba ku church ne zijja ne ziyamba abantu ebibiina by'obufuzi National Unity Platform negenda neyamba abantu nedduukirira abantu yo ono waffe wa Pentagon etazimbwanga yali adduukiridde ani church tuzimanyiddeko mu nsi muno kola charity eyo church tekola charity wabula ate endiga zaayo ze zigikolako charity